siyaasadahaasi waxaa ka mid ahaa sharciga tacliinta sare oo la diyaariyey lana marsiiyey golaha wasiirada baarlamaanka labada aqal ay ansixiyeen madaxweynuhu saxiixay taasna ay dhashay in guddigii tacliinta sare lagu dhiso siyaasadda maxaaridda shareecada ayadana waa la sameeyey oo waxaa aada looga fikirayay inay muhiim tahay in kor loo qaado waxbarashada diiniga iyo mataqaanaa kor loo qaado. waxaa kaloo ayadana siyaasada la diyaariyay ka mid ahaa siyaasadda maxallinka ama siyaasadda baraha soomaaliyeed oo ah siyaasad muhiim u ah oo ka hadlaysa qaadashada macallinka, tababarkiisa, howlgelintiisa iyo mushaasiintiisa intaba. waxaa kaloo ayadana la diyaariyey siyaasadda horumarinta waxbarashada gabdhaha oo dib u eegis lagu sameeyey. waxaa kaloo ayadana la sameeyey siyaasadda maamulka qofka waxbarashada. waxaa kaloo ayadana la sameeyey siyaasadaha la sameeyey waxaa kaloo ka mid ahaa sanduuqa maalgelinta waxbarashada sida wasiirka sheegay. ayadana waa dhammaan habraacyadii waa mareen, golaha wasiiradu waa ansixiyeen. siyaasadda badqabka carruurta ay badqabaan ayadana waa la sameeyey, habraacyadii waa markii waa la ansixiyey. siyaasadda barnaamijka quudinta dugsiyada ayadana waa la sameeyey. siyaasado fara badan ayaa la sameeyey. waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha la sameeyey national learning assessment framework oo isagana la diyaariyey dhammaaday, haddana ay socoto in la diyaariyo qalabkii agabkii lagu soo oogin lahaa xogta. waxaa kaloo ayadana la diyaariyey saabiyo ama waxaa loo yaqaan qaab rasmeedyada manaahiijta kala duwan ee waxbarasho xisaabta degdega ah, waxbarashada xanaanada carruurta, waxbarashada dadka waaweyn iyo qaybo kale. marka laga hadlo sistamyada ay wasaaraddu samaysay sanadihii u dambeeyey, waxaa ka mid ahaa sistamyada ama nidaamyada maamulka xogta lagu maamulo oo ilaa iyo 3 nidaam isugu jira. nidaamka maamulka imiska education management information system oo ah nidaam aad loo casriyeeyey oo la gaarsiiyey heer iskuul la gaarsiiyey oo maamuluhu asaga gacantiisa uu kusoo geliyo macnaha tirada ardayda, macallimiinta dhigta, iskuulka meesha ku yaallo dhammaan wax ku saabsan mataqaanaa iskuulkaas oo asagana 3 ilaa iyo 3 level kale ah: levelka degmada, levelka dowlad goboleedka iyo levelka kale federal. systemka waxbarashada tacliinta sare isagana aad baa lagu shaqeeyey oo maanta wasaaraddu waxa ay leedahay nidaam ama mareega ay ku jiraan dhammaan xogta jaamacadaha waddanka ku yaalla oo ilaa iyo 132 jaamacadood tiradooda dhan yihiin iyo dhammaan ardayda dhigata iyo macallimiinta ka bara intaba waa ku jiraan. waxaa kaloo adag mida nidaamyada waxbarashada digitalka ayadana waa la sameeyey oo system waxaa jiro loo yaqaano learning platform oo dhammaan ku jiriyey waxbarashada asaasiga ah laga bilaabo dugsiga hoose dhexe ilaa iyo sare ay ku jiraan. waxaa kaloo ayadana ka mid ah waxbarashada qiimeynteeda nidaamka loo yaqaano quality assurance ama mataqaantay dhowrka waxbarashada asagana waa la sameeyey oo taas aad u shaqeynaya. nidaamka kormeerka qiimeynta ayadana waa la sameeyey. nidaamka waxbarashada xogta waxbarashada iyo shahaadooyinka oo ogtiin ardayda imtixaanka gasha system oo aad secure ah loo sameeyey oo dhammaan xogta ardayda imtixaanada gashay ay ku jiraan. nidaamyo kale waxaa jira ayadana la hagaajiyey oo adeegyada lagu tageynayay. waxaana ka mid ahaa nidaamka maamulka deeqaha waxbarashada oo asagana aad looga shaqeeyey oo nidaam hufan ah oo wasaaraddu waxay gelisaa bejka wasaaradda, ardayda waa soo dalbadaan locationadooda. marka waa nidaam furan oo asaga arday kasta ha joogo magaalo ama ha joogo dalka dibaddiisa oo mataqaanaa u yeelanaya waa fursad inuu soo apply garay. nidaamyada keedka maamulka nidaamyada kale ayadana waa ku jiraan si guud. marka si guud nidaamyada wasaaraddu aad bay uga shaqaysay, haddana waxaa ku socda horumarin oo la balaarinaya si guud. waxaan gudbayaa inaan markaan qawaad u taagno miisaaniyadda guud ee dowladda sanadihii u dambeysay ayaa halkan ku yaala laga bilaabo 2021 ilaa 2025 waxaan ku sameyn inaan fiirino bal
maxaa isbedelay waa ujeedaan 2021 miisaaniyadda guud waxay ahayd 660 waan si fiican ugu jeedo sanadka ugu dambeeyana wuxuu ahaa 1.3 bilyan ayuu ahaa marka fiiriso miisaaniyadda guud ee dowladda ayaa sameynaysa horukac ayay sameynaysa gaar ahaan marka la fiiriyo sanadihii u dambeysay 2024 iyo 2023 oo ayay waxay sameysay horukac aad u ballaaran oo waxaa laga yimid 907 milyan 2023 halka 2025 ay maraysay 1.3 bilyan waxbarashada marka in haddana aan eegno maxaa waxbarashada la geliyey sanadihii u dambeysay marka qoondada miisaaniyadda waxbarashada la geliyey lasoo bilaabo 2021 waxay ahayd 29 milyan 2025tana 110 milyan ayay gaartay marka waad dareemi kartaa farqiga u dhexeeyo iyo xawaaraha ay jartay marka waxaan fiirin doonaa isbarbardhigga miisaaniyadda guud ee dowladda iyo kan qoondada waxbarashada loo qoondeeyo say isku yihiin inkastoo dabcan ay kordhayso miisaaniyadda guud ee dowladda waxbarashadana ay kordhayso haddana kororkaasu yani si proportional ah ulama socdo miisaaniyadda guud kororkeeda oo inkastoo haddana ay jirto aada looga shaqeeyey 1.3 bilyan iyo 110 milyan oo waxbarashada loo qoondeeyey marka loo bedelo boqoleyda waxay noqonaysaa in 10.5 boqolkiiba waxbarashada la geliyey taasoo ka hooseysa halbeega UNESCO iyo GPA dejiyeen oo ah in wadamada soo koraayo boqolkiiba 15 ilaa 20 ay waxbarashada ku bixiyaan marka waxaan fiirin doonaa waxa loo yaqaano execution ama heerka isticmaalka qoondada waxbarashada qoondada waxbarashada si guud waa sheegnay 110 milyan u dambeysay kan hoose wuxuu sheegayaa marka isticmaalka la isticmaalo 2025 wuxuu marayay heerkaasi 54 boqolkiiba inkastoo sanad ku dhamaaday stiil xisaabaadkii weli aan lasoo wada xirin ay dhiman tahay riboodka guud ee wasaaradda maaliyaddana usoo baxayo bishii maarso haddana waxaad moodaa in aad ay loo shaqeeyo marka loo fiiriyo sanadkii hore 2024 inuu ahaa boqolkiiba 44 haddana uu maraayo boqolkiiba 44 haddana uu maraayo boqolkiiba 54 sanadaha kaleetana ayadana waa kuwaas marka executionka dabcan waa waxa ugu mudan ee lagu cabiro maalgelinta waxbarashada dadaallada la wadaa aad baa looga shaqeynaya in la hubiyo in absorptionka ama execution rate kor u kaco dadaallo fara badanna waa socdaan waxaana laga shaqeynayaa marka intaas la hagaajiyo aad iyo aad waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taasoo ku salaysnaa soo bandhigidda qaybta maamulka oo ka koobneed siyaasadaha maalgelinta iyo wixii lamid hadda waxaan u gudbaynaa qaybta xiga haddaysan jirin wax su-aalo ah marka su-aalaha gadaal aan ka dhiganaynaa maadaama waqti aanan haynin marka waxaan u gudbaynaa haddaan rabaa inaan inta uga yeero heshiiska bulsho oo aan galnay sanadkii 2023-24 oo loo yaqaano Somali Compact ayaa waxaa noo soo bandhigi doonaa Siciid Guleyd la taliyaha sare ama xiriiryaha mashruuca GPE Siciid Guleyd soo dhawaad mikrofoonka
بسم الله الحمد لله ثم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning or good afternoon everybody. magacayga horta marka hore waxaan ku bilaabayaa in aan u mahad celiyo dhammaan marka sharafta leh ka soo qayb gashay kulanka qiimaha badan maalmo u dambeeyana sida quruxda badan uga soo socday hoyga jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. sharaf ayayna noo tahay in maanta gabagabadii aan halkan isugu nimid. waxaan ugu hambalyaynayaa wasiir faarax oo isagu marti loo yahay runtiina aan dhihi karo sunnadan uu noo jideeyey ee ku saabsan in conference noocan oo kale ah uu noqdo mid la iska waraysto geliyaan hawlihiisa wasaaradda dhexe oo iyadu coordination ahaan centralka fadhida iyo dhammaan dowlad goboleedyada uu ka kooban yahay federaalku. waxaa si la mida ayaguna qayb uga ah oo aan ka wada shaqaynaa si mid leh dhammaan stakeholderka waxbarashada. saa u ogtihiina waxaan leenahay sector loogu yeero ESC oo saaxiibkayo hadda dhinacayga ka tegey cabdifataax uu si habsamiya u coordinate gareeyo. meesha waxaa isugu yimid bahda waxbarashada oo dhan ka shaqaysa nooc walbo ay leeyihiin. waxaana bil walbaaba loogu soo bandhigaa ajende ka sheekeynaya waxbarashada iyo waxyaabaha waqtiga xaadirka ah ka socda. GPE-ga marka macluumaadkiisuna halkaas si toosa ayay u tagtaa. waxaa iyaduna xusid mudan in mashruuca ay qayb ka yihiin bartnerkayaga ama saaxiibada caalamiga ah hay-ado qaarkood sida aan ka xusi karo hay-adda Care International iyo Save the Children oo labaduba si technical mashruuca ula shaqeeyo qaybna ka ah. intaa kadib mawduuca maanta la iisoo istaajiyey dabcan waa mid ku saabsan compact waxa la yidhaahdo partnership iyo MTR oo isaguna midkan review baaxadiisu weyn tahay iyo sida ay GPE inta badan ula falgalaan. dabcan labaduba waa siyaasado ama habraacyo GPE-du ay ku shaqayso oo lacagahan GPE ay u isticmaasho in ay siiso waddamada anagu aan qaybta ka nahay oo ilaa iyo 80 waddan kor u dhaafaya ayna xubno ka yihiin dowlado badan oo Afrikaan iyo Asian iyo Middle East iyo even European leh. waxaan u malayn waa waddanka ugu dambeeyey ee ka faa'iidaysta GPE waa waddan aydan filan karin oo Ukraine la yidhaahdo. maadaama carruur fara badan ay iskuulaan colaabaha halkaa ka socda darteed u noqdeen. waxaa waxa uu runtii salka ku hayaa waa agreementigaas waxaa wada gelaya
federal member stateska assessmentyaal la sameeyaa waa la soo qeexaa baahiyahooda. waxaa jira technical working groups kala duwan oo ayaguna ka imanaya education sector committee kala baxsan. waxaa sidoo kale qayb ka ah civil society organizationska ayagoo la shaqeeya waxbarashada. inta badanna waxa weeye hawshan waxay salka ku haysaa agreementii 2023 ay gashay dowladda Soomaaliya oo lagu soo saaray in ay qayb ka tahay hawshan National Education Conference-gii ugu dambeeyay recommendationada ka soo baxay. GBE-duna ay tixgelisay maadaama anagu si gaar ah aan u qafalanqaynay. sida loo dhisaan gareeyay marka waxa weeye in la sameeyo ESA wax la yiraahdo oo sector analysis dheer la soo sameeyo. enabling factors analysis waa la sameeyaa oo micnaheedu tahay waxyaabo badan oo waxaa jira u baahan in marka laga hadlayo enabling factorska ma ahan kaliya in la qeexayo baahiyaha jira laakiin wixii waa inay noqdaan wax la dhaqan gelin karo oo reality-ga ka qeexi kara. lagama tagayo marka sector strategy oo ESSP-ga priority-da ku qoran ayaa ah waxa implementation-ka lagu sameynayo ama la dhaqan gelinayo. inta badan waxaa la isticmaalaa national evidence oo inta badan datooyin iyo xog salka ku haya. next marka haddii aan u imaado hadda waxa anagu aan ka shaqeyno Soomaaliya markay noqoto waxa weeye in la xoojiyo access-kii, quality-gii iyo inclusive education waxa la yiraahdo. access-ku waad ogtihiin oo in badan waa maqasheen wasiirka oo fagaaro badan ka dhahaya arday badan ayaa dibadda taagan oo u baahan inay kala yimaadaan. sababta iyada ah waa tan keentay mashruuca GBE ee hadda socda in construction massive oo meel walba ka socdo, iskuulo badan la dhisaayo, xarumo waxbarashada sida hadda maqlayseen markii laga yimaado wasaaradana ay ku jiraan qayb ka yihiin. marka almuhiim access-ku waa midda ugu horeysa oo anagu aan qorsheysanay. mashruucan hadda socdana qayb ka ah. quality-gana waa macallimiintan iyo systemka ay soo marayaan si marka loo helo ardaygii iyo macallin quality-giisii iyo tayadiisii leh, halkaana ay u soo baxayso waxbarasho tayeysan. inta badan marka waxa anagu aan ku qiimeynayno waxa iyadana qayb ka ah system strengthening-ka oo ah in lala yimaado finance oo ah runtii midda ugu muhiimsan oo qeexi karta marka in Soomaaliya ay u helan tahay inay waxbarashadeedii maal gashato. wasiirkan hadda uu ka hadlay domestic financing waxa la yiraahdo, taasoo hadda istaraatiiji ahaan meel fiican maraysa laakiin horena loogu talagalay. budget waxaa jira dawladdu ay geliso waxbarashada oo aad tusaale looga soo qaadan karo macallimiinta la qaato hadda sanad walba oo 3,000. marka loo yimaado marka enabling factors-ka aan ka hadlay runtii waa mid uun qeexaysa elements-ka ama waxyaabaha ka dhigi kara systemka mid macquul noqon kara, kaasoo loo qaybin karo ama ay qaybo ka yihiin political leadership commitment inuu jiro. arrintaas waxa weeye saameynteeda mararka qaar way soo baxdaa oo waxbarashada marka ay siyaasad soo dhex gasho mar walbaba waxyaabaha qaldama ama arrimaha social service-ka. domestic finance-ga oo ah in macnaha wadankii dhaqaalihii qayb uu geliyo waxbarashada, resource qaarana loo allocate gareeyo. institutional implementation capacity-ga marka laga hadlayo ama meelaha looga adeegayo waxbarashada sida wasaaradaha la dhisayo, shaqaalaha la tababarayo, dhammaantoodna waxay yihiin kuwa qayb ka noqonaya sector-kii macnaha horumarintiisii. coordination ayaa jira, ESSB baa jira, waxaa qayb ka ah donorska ayaa platform leh. mashruucu wuxuu leeyahay steering committee ay xubno ka yihiin dhammaan donors kala duwan oo mar walbaba ka tala bixiya, iyo GBE-dii secretarial-koodii oo mar walbaba la daba taagan advice iyo talooyinka loo baahan yahay. daatada waa meesha ugu muhiimsan oo evidence system marka laga hadlayo annaga hadda waxa ugu muhiimsan oo culayska aan saarno GBE-dana requirement-geeda qayb ka ah oo aan gudbino wiiga hore waxa weeye in la helo system datadiisa macnaha reliable tahay. systemkaas MS oo hadda aan isticmaalno runtii xogtiisuna sugan tahay ayaa ah mid tusaale loo soo qaadan karo iyo monitoring-ka kale la sameeyo. equity-gu meel walba ku jiraa oo marka laga hadlayo gender issue-ga ama dadka u baahan gargaarka degdega ah
iyo poor familieska iyo waxaasoo dhanna waxa waaye waa wax koor u ah GBE oo mar walbaba ay tahay in si gaara loogu qorsheeyo si ay uga faa'iidaystaan mashruucan. Operating model-kan GBE-du beri dhaweyd ayay soo kordhisay, wadamaduna aad ayay u baragtagareeyeen, waana wax uu boorka GBE qasab ka dhigay in la raaco. Inta badanna waxa weeye tan lacagaha la qaybinayo lagu qiimeeyo oo markii laga hadlayo parameterka loo baahan yahay iyo data waa wax lagu helayo. Muhiimadda ay leedahay marka GRR-ko kale in ay number ahaan enrollment-igu uu noqdo mid increase samayn kara, waa mid badin kara marka dhaqaalaha GBE aan access-ka u yeelan karno. Total grant allocation iskuna calculation-kiisu qaabkaas ku yimaadaa. One condition waxaa jira GBE ay leedahay oo la yiraahdo top up trigger, kaasoo isagu salka ku haya domestic finance-ga iyo waxa ay dawlad walbaaba ay gashato laguna imtixaamo systemka si la mid ah in la fiiriyo inuu jiro financial system structured ah oo shaqeynayo oo well functioning ah. Annaga hadda GBE-ga socdo waa labadaas waana lagu xujeeyay, labadiiba si fiican ayaa imtixaankaas ugu baasnay. Lacagta iyada oo log laga dhigay top up trigger-kana hadda waa mid accessible ah oo aan ku shaqeyn karno. Marka laga hadlayo grants-ka ayaguna roolkoodu inta badan waa inay nala fuliyaan 3 grants-kan anagu aan sameynayno oo hadda tusaale system transformation grant. Adigu saddexdaasi waa saddexda componenti aan ku shaqeyno oo midna ay aad u jismo weyn tahay, tan gabdhuhuna ay mar walbaba tahay in the middle, iyo capacity building-ka oo isagoo aan ka baxsanayn. Marka reformkaas ayaa loo qaybiyay lacagta, mid walbana waxaa la fiiriyaa maxsuulka iyo resultiga la gaaray inta aadan deeqda kale access u helin. Next slide-ka ku xiga please. Ma la bedeli waayo? Next slide. Okay, dhib ma lahan. Waxaa marka rabaa keliyata in qaybta MTR-ka aan wax yar ka iraahdo ama midterm review-ga. Maxaan marka ugu baahanay in ama GBE ay u dhimaan garaysay in la sameeyo midterm review. Midterm review wax kale ma ahan, waa two-way directions. Hadda waxaan ku jirnaa sanadkii u dambeeyay grants-ka hadda socda. Waxaan u baahanahay wixii aan soo qabanay, progress-kii, achievement-kii, successful-kii, challenges-kii, wixii oo dhan in la record gareeyo. Lessons learned inta laga dhigana upcoming GBE aan u ifino intaa waxa soo qabsoomay iyo meesha hadda laga sii kaxayn karo. Marka two-way direction-kaas ayaa midterm-ka horta basically uu marka la soo koobo shaqadiisu tahay, waana wax lagu qiimeeyo. Waxyaabo badan baana ku dhex jira oo aan la soo koobi karin runtii. Comeback-ka marka Soomaaliya 2023 June inay ahayd aan jecelahay ayaan implementation-kiisa uu si rasmi ah u bilowday. Mandatory-na waa ay ka tahay dhinaca GBE oo waa mid qasab ah. Decision-iska la qaadanayana oo fanka mustaqbalka aan helayno waa mid lagu saleeyo midterm review-ga iyo allocation-iska cycle-iska soo socda. Structure opportunity ayuu siiyaa dawladaha sababtoo ah waxa ay ka hadlayaan waxa waaye progress-ka iyo priority reform-kooda. Challenges-kiina way ka hadlaan. Waxa ay kaloo ay sameeyaan alignment ku saabsan dhinaca sii xoojinta shaqooyinka u qabsoomay oo hadda aan wax yar ka hadlay. Next. Waxaan rabaa terminolojiyada ay isticmaashay GBE inta badan oo af Soomaaliya in lagu sharaxo iska yar adag tahay. Hadda tusaale ahaan priority reform-ka la sameynayo iyo theory of change waxa la yiraahdo oo labadaba runtii isdul saaran oo macno ahaanna u baahan in waxaagu ay noqdaan si macnaha wax oo reality-ga u dhow, at the same time-na qeexaya baahida rasmiga ah ee ka jirta fieldiga. Datada hadda markii laga hadlayo iyo budget-ka iyo coordination-ka waa meelaha ugu badan oo imtixaanka lagu sameeyo. Parameter-ka waxa lagu qeexayana waxa ugu weyn waxa waaye how reliable is the data adiga ama data-da aad la soo shirtagaysid.
And next. Primary purpose-ka waa ka hadlay kuma noqon doono oo waxa weeye mid dowladaha iyo partnerkuba ay si siman macnaha implementationkiisa ay u wada reform gareeyaan prioritieskka laga hadlayo. Review-ga loo sameynayana waa ka hadalnay iyadana. Next slide-kan uu soo noqday kan ku xiga. Next. Inta uu cover gareeyo marka si kooban kana muhiim ah oo sharaxi kara midterm review-ga markii laga hadlayo waxyaabaha ugu muhiimsan la doonayo in ay ka dhex muuqdaan. Sidaa arkaysaan priority reform-kii aan ka soo shaqaynay iyo theory of change-ga markii la sameynayo commitments-ka dhinaca gabdhahana uu noqdo mid aan lama taabtaana. Daatadaadu markaas waxay noqonaysaa mid la aqbali karo. Kadibna reformka aan sameynayno iyo priority-keena waxaan inaan u qaadano waa 3 sida sanadihii hore oo aan dhihi karno area-da noocaas iyo noocaas ayaan ka shaqayn doonaa wixii hadda ka dambeeya. Next. Inta badan marka progress-ka la sameynayo oo dialogue ku yimaado qaab dowladda iyo partnerkeedu wuxuu qeexayaa mar kale muddo inuu soo noqday slide-kana waxyaabihii laga bartay GBE-gii hore caqabadihii jiray iyo actionska cusub oo aad diyaarsanaysid si la midana recommendation-ka finance-kiisa uu soo saaro midterm review-ga waxay noqdaan kuwa iyaguna laga endorse gareeyo sector coordination committee-ga oo Cabdifataax mas'uul ka yahay. Intaa wixii ka sii dambeeya ayay noqon kartaa marka in si proposal oo kale ah loo diyaariyo oo loo gudbo markaas in wixii laga dhigo project. Next. Ka socokarna waa kii hadda oo aan si fiican u qeexaynay waqtiga ay ugu hayay. Next. Ka soco next. Finance-kan waa sharaxnay. Next. tan u dambaysa marka aan rabay inaan kusoo gabagabeeyo speech-kayga waxa waaye lacagaha aan rabnay inaan ku shaqayno hadda waxaa bilaami doona yabo waxa la yiraahdo replacement loogu talagalay in sanad walba GBE-da waxay sameysaa ama 5 sanaba hal mar 5-year plan oo strategy hadda 2030 aan ka shaqaynaynaa waxaana la qorsheynayaa in la helo lacag targetku uu yahay nearly 5 billion. 5 billion-kaas ayaa wuxuu noqon doonaa in qorshihii isteediyada dhan ay soo gudbiyaan lagu fariisiyo project-gana halkaas ayuu ka dhalan karaa. Marka yabo isaga ah ayaa hadda bilaabanaya wuxuuna noqon doonaa mid Soomaaliya qayb ka noqon tahay contribution-nada hadda domestic finance-ga ka mid ah. Waxaa loo baahnaan doonaa in budget-keena aan ku qeexno sanad walba waxa galaya waxbarashada oo wasaaradda maaliyaddu ay si gaar ah u qeexdo. Iyadoo aan taas la helinna waxay noqonaysaa in aan systemku uusan dhamaystirkiisa weli gaarin. Next. soo gabagabeynaya xagee u soconaa marka hadda mashruuca wuxuu marayaa last year-kii u dambeeyay saa idin sheegay wuxuu dhammaan doonaa February 2027 haddii ilaahay idmo waxyaabaha aan ka soo sheekeeyo dhanna ayagoo urursan ayaa halkan ka arki kartaan oo in macnaha license-kii iyo daatooyinkii iyo priority-gii oo dhan ay yihiin wax macnaha diyaarsan kadibna loo gudbi doono in budgetkii ay GBE secretarialku go'aankiisa yeelan doonaan. Waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo roolka ay leedahay dowladda Soomaaliya markii laga hadlayo GBE. This is the last words I have to say. waxaa jira marka GBE structure ayay leedahay. Structure-keedana waxaa ugu horeeya waxaa jira board members si information aan idinku noqoto ay qayb ka yihiin 20 xubno dad ku dhow oo ay ugu horeeyaan jeerka GBE iyo ku-xigeenkiisa
wadamada partner countrieska ayaa iyaguna xubno ku leh boorka iyo donorka, civil society organizationska, private sectorka iyo private foundationska. intaasoo dhan waxaad ka arkaysaan hadda GPE-du inay tahay wax la wada leeyahay oo aysan ahayn entity micnaha si gaara loo function gareeyo. mechanismka seatska ay u kala leeyihiin marka waa 6 seats ayaa jira oo la siiyey 12ka wadan ee memberska ka markii laga hadlayo 12 kaliya laga soo qaaday. geographically ayaana loo qaybiyey. haddii aad fiiriso marka donorkana waxaa la siiyey isaguna 6 seat waxaa iska leh agenciyada iyo private foundationska, bankiyada, waxyaabaha kala mid ah. civil society-guna ayaguna sidoo kale waxay leeyihiin 6 member. 4na waxaa yeelanaya final private sector foundations. annaga meesha aan uga jirnaa rabaa marka inaan muujiyo oo kusoo gabagabeeyo briefingkayga. last marka waxay noqonaysaa Soomaaliya markay noqoto waxaa jira board member Africa 1 oo uu mas'uul ka yahay jeer gareeyana wasiirkeena wasiir Faarax Sheekh Cabdiqaadir. marka uu shirarka ka qayb galayo marka GPE ma ahan board meeting-ka inuu ku matalo Soomaaliya, laakiin wuxuu ku matalaa Africa 1 group la dhaho oo aad arkaysaa magacyadooda. intaas markii laga soo gudbana waxa uu qayb ka siiyay haddana exco ama executive committee-ga. executive committee-gu marka waa decision maker-ka iyo platform-ka ugu dambeeya oo GPE oo go'aamada ugu dambeeya laga gaaro. taas waxay cadeynaysaa marka in Soomaaliya roolkeedu uusan ahayn oo kaliya inay ka faa'iideysato, laakiin aan qayb ka nahay go'aanka GPE ee loo gaarayo wadamada dhowr iyo 80 wadan ka badan. aad iyo aad waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo sida sharafta loo dhageysteen. presentation-kan si kooban wax yar waxaan rabaa inaan raaciyo turxaan bixin ah. fully backed buu ahaa. editing-ka la sameynayana runtii waa adag tahay in terminology-yadan oo dhan lagu helo af Soomaali, laakiin haddana maadaama aan xoojinayno luqadeena hooyo waxaan isku dayay my best. waana mahadsantiin. Assalaamu calaykum. Saciid Guuleed, aad u mahadsan tahay bandhigaad noo soo bandhigtay. marka hadda waxaan toos u aadaynaa barnaamijyada ugu muhiimsan oo maanta aan iskugu imaanay. And we are going to do a presentation of compact midterm review. And there is an external consultant with us that's called Hakim that was doing the review these past weeks. So Hakim, welcome to the microphone to present your findings. Thank you. Thank you very much. Probably use this mic. Good morning, everyone, and all protocols observed. Minister for Education, the Director General, the PS, Ministry of Education, ladies and gentlemen, thank you very much, and a warm good morning to you. I'll make a quick presentation of the midterm review status. We are, I would say, 80% into the task, and so what we present will be preliminary findings. We have plenty of data we are still looking into. But just before I go to the presentations, I just want to appreciate the role that the government has played. As the previous presenter has shown, Somalia is not just a recipient of GP funding, but one of the key participants in the governance of GPE. And I think that leadership is demonstrated so far in the results we are seeing in terms of, living up to the commitments made in 2024. So thankfully, I'll not spend so much time on the preliminaries. The previous presenter already covered so much about what GP is and what the MTR is about. So just going straight to the slides. The scope of the review is basically to look at the 3 domains that focus the government of Somalia has committed to, which is access,
quality and strengthening the systems, Hello. but primarily focusing on primary education, education in emergency and alternative basic education. So you will probably see more presentations in the context of joint review of education sector. Thank you. Joint review of education sector, you will probably see a broader picture of the education reforms, but the compact for Somalia focuses at primary education level. And so if you don't see anything about TVET and secondary schools and universities, it's because this is the primary focus on, of the compact. We will also look at the enabling factors and how far the country has come, contributions of different partners, and their accountability frameworks around that. Move on. In terms of how we have so far gone through this whole process, we are relying primarily on quantitative data available in country, and the common standard practice for GPE is to rely significantly on joint review of education sector data. And now in the context of Somalia, we are doing these processes concurrently, and so the JRES report is also evolving together with the MTR because we have a deadline we are trying to meet. But it's a big source of quantitative data. Qualitative data, we've had to talk to a wide range of partners and stakeholders as is required within the minimum requirements for sector dialogue to look at progress together, to identify bottlenecks together. And we have relied significantly for quantitative data. We have relied significantly on EMIS data. And luckily, 2024, there was a midterm review of ESSP, the Education Sector Strategic Plan, with plenty of trend information therein. So I'll move on to the next. So our findings, you will see this from various reports. Primarily, the biggest achievement that has been made since the reform was signed, the compact was signed, is that scale up of enrollment of moving from 24% in 2022 to 40.4% end of 2025. Significant progress in bringing children to school, and especially in urban and peri-urban areas. The data doesn't look very good for rural areas, and there's disaggregation of cost disparities across regions. With almost over 1 million learners moved into the system in just 1 year, there is very positive sign that Somalia would turn around the very low enrollment numbers we see. There is investments generally to improve access, including building more classrooms, increasing the number of, availing scholarships to keep especially vulnerable and disadvantaged children in school, capitation grants, significant improvements therein, surpassing the target. And the data we have is only from the GPE-funded programs. So with World Bank data, you will see probably a much bigger leap in that area. With children in alternative basic education outlets, we also seen a significant scale-up, but the number of school-age children reached with formal and non-formal education is also quite commendable. So this is the snapshot. 15 new girls' schools in the last 1.5 years. Disparities still persist, like I said, in terms of the quality of infrastructure and the ownership, with urban areas disproportionately enjoying the benefits of better equipped schools. Children with special needs, girls, and especially rural schools are still not having as good performance in terms of enrollment
and access as the other sections of the children population. But with all that positive progress, at the bottom there you see the challenge is up to 60% of Somali children still are out of school, and strategies are needed to find ways of bringing them into the system. Next. Next. So that's just a snapshot. So this snapshot is for purposes of the GPE tracking. It's basically gives a quick overview of where the reform is in terms of access. And I think, as you can see, we have a few areas that need attention there. How the government responds to disasters, climate disasters, or effects of conflicts that damage schools is still very important, and so those numbers still we can do better there. Students enroll in public schools, so still a significant number of Somali children are in private schools, and of course, education is a partnership, so there's nothing wrong with that. It's just that if financing is directed at government schools and government-supported schools, it is more likely that there would be better, a better way to track performance, regulate standards, and take care of vulnerabilities better. So those are indeed areas for further improvement. Next. In terms of quality, there's a lot I'll be talking about here, but overall, there is significant improvement in quality outcomes, learning outcomes, spurred by that scale-up of teaching workforce. In the last 2 years alone, up to 5,200 new teachers hired by the government, quite significant, and there's an internal target under the National Teacher Initiative of aiming to reach 10,000. That would significantly surpass the compact target of 8,000 teachers in 3 years. So positive progress right there. But the current distribution criteria is to send this equally to all the regions, the teachers, but Puntland portion of that has not happened. There's still discussions on issues that need to be addressed for them to be deployed. There's a new national learning assessment framework approved in 2024, and it's being operationalized. This will guide, rational processes for tracking learning improvements. And we see, for instance, there is lack of data. Actually, if you look at the first indicator there, we couldn't find data on grade 3 student on EGRA, and that's because there's not been an assessment done in the last 3 years. So what we have though is baseline assessments done under the GP funding, SCG and STG and Girls Education Accelerator. And those assessments are localized, but they give very interesting findings that will be of interest to us as we talk to policy makers, and also as we engage with GP on what we are finding in the last 3 years. In-service training opportunities are significantly expanded. Up to 5,943 teachers have gone through in-service, and the impact is visible, as I will be showing in the next slide. Generally, from the GP tracking, this outcome also is very well on track, and the country has a lot to scale up and lessons to be cascaded to other areas. Next slide.
And so the one thing we tried doing is looking at the baselines that have been done on learning outcomes. We tried to understand what is coming out in those assessments as the key predictors of learning outcomes in Somalia. And you can see there, the biggest predictor of learning outcomes is school type. And public schools are doing significantly better than IDP and community schools. In terms of urban, rural, there is a very clear geographical pattern in learning outcomes, with urban students doing better than rural, and stark regional disparities there, with Jubaland outperforming all the states, and Galmudug showing much lower rates with Southwest. So we looked at these 7 factors, predictors, and we see that if the country is going to be focusing, I think another interesting one is nutrition, which we just put into the analysis and found that it's quite significant. School feeding programs have a big impact on learning outcomes. Learners who had not eaten before school is a critical predictor of literacy and numeracy. So school feeding and home food security is definitely a big factor in improving learning outcomes. This is tying with theory. Teacher professionalism, similarly, this is patterning with the regional regional context. Close to 20% teachers with professional qualification are almost 20% more likely to ensure equal textbook access and 9 times more likely to apply student-centered pedagogy. So these findings should help us in targeting our interventions to improve learning outcomes. Next. And the geographical drivers right there. So if you look at how learning outcomes look, how children perform from different regions, there are different drivers in each of these areas that can be taken into account when we think about how to target interventions that will improve quality of learning. Lower Juba, showing very high proportion of girls unable to read a single word with very weak comprehension scores, partly due to long-term displacement, conflict, and food security. Bakol and Gedo in Jubaland showing very low literacy and numeracy outcomes, also close to conflict, displacement, and weak teacher presence. And this data generally, if you look at it, it shows that there is, in every area, you can't have uniform strategies for improving learning outcomes. You have information from this study, it's localized, its sample could have been much larger, it's supported by GPE funding, but it shows significant improvements in learning outcomes over time. Next. Education funnel is quite narrow with fewer children entering the system. Especially those entering government schools, they perform remarkably well. And so what does that say? The investment in the last couple of years in terms of improving the system pillars, whether it is through school capitation, building new schools, is paying off in terms of learning outcomes. And the performance gap for grade 2 reading fluency stands at 31.6 words. We found that this is significantly higher than the performance of neighboring countries, including Kenya with very advanced education systems. And this is something to these figures need to be looked at keenly. Regional disparities in literacy I've talked about. But public schools significantly outperforming the other categories of schools is a pointer to the fact that the system is indeed quite strong and durable. The effort that has been made in the last 3 years is indeed showing in terms of learning outcomes.
one of the most interesting predictors of learning outcomes we saw is DEO school visits. DEO is district education officer. So the district education officer visits to the schools has a significant impact on the responsiveness of teachers, responsiveness of the schools to curriculum requirements, and just that awareness that somebody is observing what they're doing has helped some of these schools do much better. Teacher quality is a significant factor, and we need to keep track of that. I think there's significant investment with the last 2 years. There are 2 new teachers' colleges and several others under construction. This will indeed go a long way in improving quality of learning. So with higher and increasing enrollment, improving access, we have seen also grade 3 reading scores will likely exceed the 2026 target. So that's just a general comment we make, that so Somalia has proven that it can deliver high quality education. Students are learning at rates that outpace regional averages. The challenge is not quality. It is the resource gap required to expand and sustain the system interventions that have been in place in other areas to bring the children who are out of school into the system, then they can benefit. Next. In terms of system strengthening, the third and final pillar for the compact, the performance has been very good. I think it's the area with the best results generally. And we are seeing the results in terms of how the system is transforming. And in the report, we've tried analyzing these factors a bit. But the fact that there's a robust policy framework that is working, that there's, in the last year alone, close to 10 new policies and guidelines have been approved in place to guide different aspects of education, regulation, investments, is a big positive. So AMIS data, the base for information that guides planning and decision making, is also significantly improving from 68% 2 years ago, 3 years ago to 75%. Commendable, with new data lines and data sources tying to it. A new national education dashboard helping to promote data use in decision making. Of course, needed on the dashboard, but as it is, it's a big milestone in improving and availing data for policymakers across the sectors. Then this whole coordination and sector dialogue, it's a big area in the compact. The previous presenter talked a lot about consensus, bringing synergies, reducing duplication, harmonizing donor resources, bringing donor resources into a coordinated framework. The Education Sector Committee has done a tremendous job from all the interviews we've conducted in terms of robustly bringing stakeholders to agree on policy directions, addressing emerging constraints, and mobilizing partners towards priorities. So this is commendable progress. There are all these other indicators there. National Learning Assessment System, I think I talked about that. That will be a big game changer in the coming years. We'll be tracking that. Thank you. And a teacher management framework. Let's move to the next. And so that's the overall tracking. That's the overall tracking. Very well on track. There are 2 policies there that are critical for strengthening the system, and the policy frameworks are in place, a lot of guidelines in place, but we need an overarching managerial system to oversee the implementation, and that's why the boards are needed. Next. So there's other significant milestones I've talked about. One interesting, one development that we need to build upon in the next 1 year and moving forward is the decentralization of coordination to the
federal member states, bringing the equivalent of ESCs up to the state level. And this is the one area that, if strengthened, can bring better harmonization and coordination of partners and stakeholders at that level. That's a big step in the right direction. But in terms of the structures within the ESC, the TWGs are also coming up. I think the feedback we are getting is that they can do much better as platforms for deeper technical analysis and reviews of the different components of education. So I think a challenge for the next phase of the compact is to strengthen the technical working groups more. Donor coordination, so far quite robust under the EDG, and those two organs, the project management committees, I think it's not a steering committee, it's management committee, and the program project management units, these two are platforms that, organs that have been established to facilitate rapid administrative coordination of donor resources to ensure they reach the required beneficiaries on time. So this, again, what we are hearing from the discussions, the stakeholders, is that this have significantly improved the efficiency of funds flow once approved. There is also effort to establish an ESC learning lab so that the ESC is not just a place for talking and dialoguing, but also documenting lessons in a structured way and building a culture of learning from success stories across the country. That's a process that is ongoing, and we hope to see the benefits before the end of the compact. There's a new education financing framework, is a big positive also, with effort towards establishing an education fund. Just because the domestic financing still remains a rate limiting factor for achieving the priority reform, we cannot drop the ball, we cannot lower the guard with regard to mobilizing domestic resources for education. And so that hopefully will bring together partners around mobilizing resources to fund education. But a big positive is that on the domestic front, the government of Somalia has increased its allocation progressively in the last 3 years from 6.3% of the budget to 10%, which of course goes past the end-term target of the compact, a big positive. But like the former presenter indicated, this is still significantly below the global target of 15 to 20% of budget for education. So still there's a lot to be done to bring up domestic funding. There's a robust M&D mechanism in place. Annual joint sector reviews are consistently conducted. Midterm reviews, and this compact midterm review is contributing to learning. And in terms of enabling factors, we have 4 factors that Somalia identified as critical to achieving the priority reform. Data and evidence is the pillar of all the other interventions. So whether you want to target, whether you want to do advocacy, whether you want to justify policy, you need quality data. And the investments we've talked about in EMIS are paying off, but there's scope to expand. Individual student level data is still not robust enough. Data on disability and displacement is not good. And because we are not doing routine learning assessment, there's a gap between what the data is showing and the results from the education system. Student-teacher variables are critical for tracking performance of the system, efficiency of education strategies, and data quality assurance. A big issue here. Because this data is collected largely at the school level, the EMIS data, if there is no effort to validate and cross-check again this data regularly,
and invest in improving quality, then we can end up with incomplete or an inaccurate information in some instances. And we've seen sometimes data conflicts even as we look at the data for this midterm review, which reflects data quality more than failure to have data. Then there's an opportunity to integrate data systems, bringing education data to interact and interoperate with other data platforms that have implication for education. That's a big area of reform moving forward. Next. Gender responsive sector planning. Again, the government is on track to achieving the compact targets in this area with sufficient focus on gender equality and social inclusion policies in different areas. So the girls in education policy presents quite a robust framework for designing strategies to address gender issues. Within EMIS, there's also a lot of gender data that's now coming in. I think I'm losing the number, but there's significant data points that have been added to EMIS from the last assessment in 2024. Then the increase in proportion of female teachers. In the recent recruitment, we are looking at close to 30% female teachers coming in the system through the recent recruitment. And talking to the leadership of the ministry, there is a deliberate strategy to ensure that new recruitments specifically target female teachers, which is quite commendable. But how to attract them, I think the areas of work is how to attract and retain. And their learnings, just from the two recruitment phases, the first one had some challenges attracting female applicants, and those lessons were applied in the second iteration, and the results have been commendable. So what this indicates is that we can do a lot more in mobilizing women to join the teaching workforce. I think the challenge is to find incentives that make them stay, retention packages that can make them stay. And talking to the peers, I think this is quite within the purview of what is being considered, looking specifically at hard-to-reach areas, the very remote villages and rural areas where generally, not just female teachers, anyone doesn't feel comfortable reporting. And so thinking about strategies that will ensure that if we attract teachers and they get into the pipeline, they don't drop off. Because in the region, there are very many examples of teacher mobilization which gets diluted a year or two later when people leave their locations. So that's commendable. Yeah, so we however note something about climate disasters and projections with the OCHA, the humanitarian sector projections don't look very good in the coming years. And so the challenge is to find ways of consolidating gains in the face of vulnerabilities that may get worse. Then there's the whole area of inclusive sector dialogue. I've already talked about that. Move to the next slide. The last one is coordinating financing and domestic public expenditure. And there's I talked about the positive progression, but what I didn't say is that overall donor contributions are coming down. And so innovation is needed and more advocacy to convince the government of Somalia to put in more resources and to convince more stakeholders in the education, in the society here to put more resources in education so that the parental burden is reduced on the one hand, but that we can sustain all these positive trends that we are seeing. The challenge, of course, is that projections within the humanitarian space is
significant decline in resources available, which means vulnerability may get worse in the coming years in the face of continuing disasters. So this is indeed an area that requires sustained focus. There is not sufficient financing for special needs education. That's an area also that will need to be looked at. And one last point I was going to make is linkages with the National Transformation Plan for Somalia. This policy coherence and harmonization is critical in moving forward, because that transformation plan has significant focus on education. It has put in a lot of focus on education, meaning the government generally, beyond the Ministry of Education, has seen the value of putting resources in education. So the challenge is how we align our resources, our strategies, to be able to tap into that overall governmental commitment in terms of how we advocate, how we message the value of the investments that are showing, and how we mobilize others to join in. Then this table is up to 2024, and I note that the withdrawal of USAID funding in 2024 led to a loss of a significant amount of resources that would have been supporting education in emergencies in liberated areas. That's just historical. But anytime we have resources coming in, of course, we'd like them to move down to the ground to support education sector investments. Positive burn rates on GPE funding from 2024. There was a period of the preparations and laying the ground for those programs, and now there is a significant improvement in burn rate. So we are going to see a lot better trends moving forward. But as you can see from this table, GPE remains a significant source of budget support to education here in Somalia. Next. Theory of change, I'll just move to the next slide. Those who will have a chance to look at the report will be able to see. But within the analysis of the compact, we are required to validate the theory of change. And we've tried looking at every aspect of the theory of change. We find that it holds. No reason to change or shift the assumptions, except in 3 areas where we see some assumptions are not holding strong, that government capacity would increase fast enough to absorb and manage system-level reforms. We've talked about strong systems, but low capacity, and that nexus needs to still be looked at as we move to the next phase of the reform, compact implementation. And then assumption 2 on domestic funding being sufficient to underpin sustainability. I think there are reasons to celebrate the progress, but certainly not sufficient with all the worsening humanitarian conditions, the declining donor funding. Some of that funding is supposed to build the system to be able to create sustainability, and so we would like that to be revisited. But a big one for us is the humanitarian conditions worsening and not stabilizing sufficiently to allow system consolidation. We are seeing areas where, especially if you look at regional data, which I presented with learning outcomes, if we don't take specific measures to sustain the gains in some regions, the advent of floods, conflict could take away some of the benefits that have been seen. So those are just the 3 areas we would like more discussion on. Next. Some of the lessons we are learning and the recommendations there. I think we specifically would like more attention to humanitarian shocks as we discuss the compact strategies towards the priority reform. We'd like to see a greater factor analysis on this particular area, not because it's new, but just because it has the potential to destabilize the system if donor funding is going down significantly, and if humanitarian funding in particular is going down.
And so we'd like closer, razor-sharp focus on that area as we move along. And we've also seen the areas which, of course, we should sustain the gains made with stakeholder alignment, reducing conflict, duplication, and creating greater efficiency in the system. But a key point that we still point to in the findings so far is financing remains a rate limiting factor. Have been presenting. I think the only additional making there is we've seen a rationale for green education, a framework for green education which stakeholders here can consider based on regional experiences and based on the context of Somalia, just because what the projections with the fuels and all the other agencies that look at projections of disasters and catastrophes coming, the likelihood, the projection is that it will get worse. It won't get better. And so if you think about short-term responses without thinking of long-term sustainable solutions, it probably is not a good way to go. And the whole idea of green education is to bring a sustainability focus in virtually all investment areas, making schools lasting focal points for climate change adaptation, and bringing not just awareness, but bringing investment at community level, not necessarily external investment, but prioritizing greening, bringing conservation culture and sustainability thinking throughout. Yeah, thank you. Thank you very much. That's the end of my presentation. And I just want to say that the expectation is that we will be looking and discussing this the rest of the day. At some point, we'll have a chance to respond to your questions about these findings. Thank you. Okay. And we'll start to have Q&As, just 5 to 6 minutes. Then afterwards, we'll advance to our next agenda. So those groupka protocolka microphone so the way, yeah. Is there any questions that you want to ask before we release Hakim from the microphone? Any questions? And protocol. Yes, Abdita. Thank you for presenting the overview of the midterm review. I just wanted to ask, when I looked at the presentation on the key donors contributing to the education sector. First of all, I'm from education cluster, so we do work also closely with the ministry and also other education partners to coordinate the emergencies and also the shocks we have in the country. So we have a very key strategic education donor, that is Education Cannot Wait, and also ECHO, which they do contribute heavily in the education sector, particularly education in emergencies. For example, the current multi-year resilience program, which is now 24 million. And also we had another, overall from 2017 to date, over 50 million USD was invested in Somalia. So you can imagine how significant is their contribution. So was there a reason you left out, or I don't know, maybe I want to understand why these important stakeholders or donors are missing from your evaluation. Over. Thank you very much. I didn't give the caveat on some of this information. First, that table is a 2024-25 table, and it's a
under the process of collecting data. I think there's a form that is circulating still, and we are collecting more data. I accept, and I have seen the document that is talking about the multi-year resilience program, a very significant allocation this year. Is it September 25? 2025. Yes. So that we are going to definitely include that, and that's a challenge we would address with the ministry after this. We realize we don't have everyone there. That's a caveat I need to make. Thank you for observing. Thank you for the report. It's very enlightening. Under the lessons learned and implications, it says that stakeholder alignment is strong at the strategy level, but uneven operationally. Can you expand a little bit on that? Can you give us some examples of that weakness operationally? Which one? Just repeat the question. Can you expand on what kind of weaknesses you have noticed in the report, in the findings, of how the operationalization of the coordination is weak at that level? Oh, at the operational level. Oh, okay, Yeah. at the state level. Yeah. Okay, thank you. So this is coming from key informant interviews, and so basically what the discussion is, partly one of the points that stakeholders were making at that level, and we have a lot more interviews to do at the state level, and I forgot to also say we are collecting data at state level as we talk. But one of the comments they made is this, the coordination between school, public schools and non-state schools, and their management is very weak. And the chance therefore is that they look like they're competing in some areas, and they behave differently in the eyes of the parents. And so parents sometimes have wrong information about what is expected of them. That's one. The other one is the ESC, the coordination, formal coordination structure we are talking about, is not operationalized at the state level yet. So the membership criteria is there, the TORs are there, but getting it to work, it's basically, I think, a year or so since these structures were established. So that's what I meant. Thank you. Thank you so much for such a rich presentation. I take note that you mentioned that we will struggle with access at 40%. It's likely to be maintained at that, but that we are likely to exceed the quality targets. From what we've been reading, the enrollment rate for Somalia has really remained the same for the last 10 years. So we wonder whether this is a data challenge or if we are having actual access challenges, and perhaps any solutions on how to address that. Thank you. Thank you very much. And there's I wish I could delegate that type of a question to the ministry to respond. If it's a data challenge, we are yet to establish. But we are seeing consistency in the growth from 2021 coming. So if it is because EMIS is capturing more and more data from their, sensitization workshops and bringing their officers at state level, that perhaps could just be increasing the quality of data, but it's worth checking. I talked about data quality issues, so I would say unless someone from the ministry would like to comment on the quality of enrollment data. Thank you for your presentations. In your presentations, assessment number 2, you mentioned domestic financing would increase sustainability, would increase sufficiently to underpin sustainability, and you rated it weakly valid. Could you clarify here what you mean by the domestic funding? Do you mean the general domestic funding, or you mean the National Education Fund?
And lastly, could you substantiate why you rated it weakly valid, since we know that the National Education Fund is under construction? Thank you. Okay. It's the assumption. So the interventions are there. The analysis tries to check in the context of the compact and the period of performance we have, is it likely that this assumption will hold? In a sense, does it mean, hold that domestic funding is the anchor of system reforms we are seeing? Will it be like that? And with the declining donor resources, both from humanitarian allocations and from donors, it's likely coming down, not going up. So there must be other reasons for the system to stay strong and for the policy reform to be achieved. And one of them we talked about is efficiency, targeting, and all those other strategies. So not necessarily financing. Thank you. Thank you for your presentation. I have two quick questions. On your indicators, you had a baseline column and a progress column. And many of those had no data, not applicable. If there was no baseline data on an indicator, how do you come up a progress? Son is, if you can't measure, if you cannot measure, you cannot improve. My second question is about the public school. The ministry hired thousands of teachers, even though there are not enough schools for the public school. And GPE supports access. So here you say that student enrollment for public and government supported are not on track. Do you have a reason? Thank you. Thank you. I don't know if you can bring back the slides for me so I can see what we are looking at. But the first point you made about lack of data is a sector challenge that is being addressed. I think AMIS is improving in terms of its coverage, and a lot of data has come in that wasn't there in 2024 assessment. So I would generally just say that we hope that there will be new data to improve target setting for the next phase. I think that's the point that we can make. Quantitative analysis, if the baseline had zero data, we go just to look at if year by year there are improvements, we say it's on track. If year by year, but there are not many indicators like that. Majority of indicators have baseline numbers. And I think the data challenge is one that the sector has to rise up to generally. Yeah. Yes. 20. Give him the mic again. No, what I'm saying is, if you have no data, yeah, and you report a progress, yeah, that progress is intuitive, not quantitative, and therefore you shouldn't have numbers. That's true. I think from a technical point of view, that's true. Yeah, I agree. Thank you very much. Maalinta from the European Union. First of all, thank you very much, and commends to the government for the good progress that you've reported on. Have a few comments and questions. My first one is, I mean, we were sent questionnaires, but we were never interviewed, at least as the EU. So I think that's a bit unfortunate, because the EU is the biggest donor to the education sector, and it would have been useful. And also you mentioned that the reports only include GPE project achievements, and it's very unfortunate it doesn't include EU funded or World Bank funded school constructions, teacher trains, etc. Because then I don't understand how you go on to say that there is no duplication and donor coordination is very good if you have not looked at what the other donor funded projects have achieved.
My question is about equity. It's excellent to hear that public schools are delivering great results, especially compared with IDP or community-funded schools. It would have been interesting to have a comparison with private schools, and also to know whether the newly built classrooms, trained teachers are actually deployed or built in the areas where there is most needs. That would have been a very interesting piece of information. And finally, on financing, you mentioned that it's a binding constraint to further progress. And then in your recommendations, you recommend an increase of funding to the education sector. And it's great that the ministry has made such progress, but the norm is 6% of GDP for functional public education sector. The whole Somalia budget is 3% of GDP. Even if 100% of the budget went to education, it would not even be half of the need for fully functional public education sector. So I think there needs to be the thought needs to be go a bit further than just say increase funding to education. There is a binding constraint, and then what do you do? What's the role of the state in that case? Thank you. Thank you. I didn't have a pen to take everything, so I'm hoping I'll pick every point you've made. But the one you made about contributions, capturing contributions, is definitely one we are working on. I did mention, I don't know if I was clear enough, that we are not done with this data collection, and in particular the education development group. We haven't interviewed any of the donors, and so we're just talking to the ESC coordinator this morning. He said he's trying to schedule, so we definitely cannot close this without hearing from EU and other partners. Then the other point you've made is the actual contribution, especially on the financing bit. On that point, I just want to agree with you, and our report will definitely go deeper than what you are seeing there. In terms of what options does the country have in terms of focus? So when faced with constraint, where should you focus? So those are advocacy points that we'll definitely have in the main report. You made a good point there. I don't know if I missed, there's a point I missed there. Equity, oh yes, and they need to check how it is with private schools and the recent deployment. So we don't have this data. We actually tried looking for this data on deployments, especially at state level. So from the national level, it's equal numbers per state. But when you go to the state level, we are trying to see, are they necessarily using a criteria that directs teachers to the most needy areas? And I think that is something that with better data in future, we should be able to capture. The other thing we wanted to capture moving forward is whether there is a significant difference in learning outcomes given the investments that are being done now in pre-service training for those getting into school. Because global experience is the more prepared staff are as they join or enter a workplace or a profession, the more likely they are to perform better. And so we'd like to see the others that were is there a difference between those who were hired in the previous cycles and those who have been hired in this last one in terms of performance? Sure. Thank you. Okay, thank you very much for those key questions, and thank you also, Hakeem, for the presentation that provided us a very, very reflective information that we can digest and then use it in the technical group discussions. So, our next session, we're going to present a documentary that highlights what has been achieved in the last 2 years. Then afterwards, we're going to have three sessions, group works. One is going to stay here, one is going to go to the back, and the other one will move to the rooms, in the VIP rooms.
In those three groups, one is we'll talk about and discuss about education financing. The second one will talk about and discuss strengthening data systems. And the third group will talk about the national education priorities and partners. Before I just state or mention which group will stay here, let's first try to present the documentary. Thank you. And team, yes, thank you. soo food saar dhalinyaroy macallimiintii waa idinka wasiiradii berrina waa idinka madaxweynihii berrina adinka uu idinku dhex jiraa wasiiradii berrina waa idinka إني عاد اسكول دولديد أو فريا شرفيتاي إن شاء الله أوركاس وحن كندون من السعودية إني عاد اسكول دولديد أو فريا شرفيتاي إن شاء الله أوركاس وحن كندون من السعودية Soomaaliya waxbarashadu waxa ay ka soo bilaabatay ardayda reer guraaga iyo xayndaabyada beeraleyda waxaana buddiga uu ahaa waxbarashada dadka culimaa u diinka kolkii gumaystuhu u yimid dalka ilaa laga qaatay xurriyadda waxa ay martay waxbarashadu dalka heerar kala duwan ilaa laga hirgeliyay habqoraalka farta Soomaaliga ah 1972 qoraalka akhriska buuga bayaan meeri bata jaha qada rasa shadaga faqaka la mana wahaya waxay ahayd markaasi waqtigii ugu fiicnaa ee waxbarashadu gaartay fikta u sarreysa laakiin qaranjabkii kadib Soomaaliya waxa uu mugdi soo food saaray mustaqbalka ardayda ayadoo ay meesha ka baxeen adeegyadii aasaasiga ah waxaana la waayay goobo u diyaarsan in wax lagu baro ardayda waxay ahayd baahi hal doorka iyo dadka waxgalka ah ee Soomaaliya toobaysay isweydiin kadibna waxaa dib loo bilaabay dadaallo isxilqaam oo lagu hirgeliyay waxbarasho badbaadisa mustaqbalka jiilasha koray qaranjabkii kadib dadaalladaas waxaa ka dhashay nidaamyo waxbarasho oo gaar loo leeyahay taas oo hanaqaad guulaystay oo waxbarasho uu ka dhashay waxaana tallaabooyinkaasi ay bilow u noqdeen in dhalinyaro badan oo duruufihii dawlad la'aanta la jaal ahaa ay yeeshaan mustaqbal aqooneed oo qayb weyn ka noqday dadaallada dib dalka loogu dhisayo dawlad iyo nidaam qaran halgan dheer oo dad dhisid iyo dawlad dhisid ah kadib dalku waxa uu yeeshay nidaam waxbarasho oo federaali ah kaas oo qaab qorshaysan u nidaamiya mustaqbalka jiilasha dambe lehna manhaj midaysan oo soo saari kara ardayda Soomaaliya ay mustaqbalka u baahan tahay manhajka qaran waxa lagu sameeyay dib u eegis iyo casriyeyn waxaana la hirgeliyay National Qualification Framework oo ka kooban 7 heer oo isugu jira waxbarashada dugsiyada ilaa tacliinta sare waxaana la sameeyay National Learning Assessment si loo cabiro waxa ay ardaydu dhab ahaantii baranayaan waxa lagu guuleystay in la dhiso habab iyo nidaamyo horumarsan oo ay duljooga iyo fuliye ka tahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka waxaana la hirgeliyay nidaam midaysan oo lagu qaado imtixaanaadka shahaadiga ah ee heer dugsi sare iyo dhexeba waxaana labadii sano ee ugu dambeysay imtixaanaadka shahaadiga laga qaaday inta badan maamul goboleedyada dalka oo ay ku jiraan maamulka cusub ee waqooyi bari oo labadii sano ee ugu dambeysay imtixaanaadka shahaadiga ay ka qayb galeen ardaydu in ka badan 30 sano waxaa joogto looga shaqeeyay ballaarinta iyo gaarsiinta ardayda ka fog magaalooyinka waxbarashada si loo hubiyo in fursadda waxbarashadu ay dhalinyarada wadajir u gaarto waxaana lagu gaaray tallaabooyinkaasi guulo iyadoo oo diiwaangelinta dugsiyada hoose iyo dhexe ay saameeyeen koror 80% marka loo eego halkii ay horey u joogto dugsiyada sare iyaguna waxa ay diiwaangelintoodu kor u kacday 27% kororkaasi waxa uu yimid kadib dhisidda iskuulo cusub oo isugu jira 51 dugsi oo kuwa hoose iyo dhexe ah 14 dugsi oo kuwa sare ah
iyo 16 xarumood oo loogu talagalay horumarinta carruurnimada hore xanaanooyin waxaana dib u dayactir lagu sameeyey 340 dugsi oo dalka oo dhan ku yaala waxaa sidaas oo kale wasaaradda waxbarashada dalku ay ku guuleysatay inay qaadato kadibna ay tababaro u samayso 6,000 oo macallin oo maanta ka shaqeeya gobollada dalka oo dhan waxaana la hirgeliyey xarumo lagu tababaro macallimiinta heer federaal ilaa heer dowlad goboleed taas oo soo saartay macallimiinta iyadooda iyo qaabgaarsiintooduba ay heer sare tahay wasaaradda waxbarashada 2023 ay waxay soo bandhigtay page-keeda imtixaan oo official ah imtixaankaas apply gareeyay alxamdulillah waa ku soo baxay waxaa ka mid noqday macallimiinta oo la qaatay 2023 waxaan tababar u tagay baydhabo waxaan soo qaatay 3 bilood waa ku soo laabtay degmada Afgooye waxaan halkaas ka sii bilaabay shaqadii iskool dugsi oo lagu qoray xilligaas ilaa abtino asigan ka shaqeeyaa waxaa la dhisay guddiga qaran ee tacliinta sare iyadoo la dhammaystiray lana meel mariyay sharciga tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 4 Diseembar 2024 kadib markii labada aqal ee baarlamaanku ay ansixiyeen sharcigan oo lagu dhisay guddiga tacliinta sare ujeedkiisu waxa uu yahay hagidda nidaaminta horumarinta iyo tayeynta tacliinta sare ee dalka qaybaheeda kala duwan tan dawladda iyo midda gaarka loo leeyahayba sidoo kale qorshe meel maray noqday hannaanka bixinta iyo daadejinta shahaadooyinka oo laga qaato dhammaan maamulada dalka waxaana markii hore ay ku koobneyd gobolka Banaadir oo kaliya waxay dawladda Soomaaliya ay markii ugu horeysay deeq waxbarasho siisay wadamo abaal badan ku leh Soomaaliya kuwaasi oo dhibaatooyin ay ka jiraan sida Suudaan oo ay ardaydoodu hadda wax ka bartaan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxaa la xoojiyey xirfadaha waxbarashada farsamada gacanta iyadoo ay ardaydu ku baranayaan xirfado dhaxalsiin kara shaqo abuur iyo horumar dhaqaale waxaana la tayeeyay nidaamyada waxbarashada ardayda qaba baahiyaha gaarka ah iyadoo oo ka warqab gooni ah loo sameeyay ardayda gabdhaha ah ee waxbarashada heerarkeeda kala duwan ku jira qofka markuu baahi gaar ah qabo waxaa loo malayn jiray inuu waxba baran karin berrito waxaa noqon kartaan macallimiin waxaa noqon kartaan injineero waxaa noqon kartaan dhakhaatiir waxaa noqon kartaan duuliyayaal diyaaradaha wada nidaam waxbarasho oo xooggan kaliya kuma dhismo in la xaadiro goobaha waxbarashada balse waxaa sees u ah dhismihiisa hannaan ilaaliya hufnaanta xogta iyo kalsoonida iyadoo oo laga faa'iidaysanayo isbedelada casriga ah waxaa la meel mariyay nidaamyo danabaysan oo digital ah kuwaas oo sahlaya ururinta maareynta xogta waxbarashada si looga hortago been abuur iyo hubanti la'aan iyadoo oo lagu sii xoojinayo kormeerka joogtada ah ee guddiga tacliinta sare ee qaranka barnaamijyada deeqaha waxbarasho ee dalka waxa ay noqdeen kuwa ku salaysan hannaan daahfuran oo cadaalad ah taas oo kor u qaaday kalsoonida iyo daahfurnaanta nidaamka waxbarasho ee dalka yoolka iyo higsigu ma ahan in la gaaro guulo waqti kooban jira balse waa in la dhiso nidaam waxbarasho oo gunta si adag uga tolan kuna dhisan iskaashi xooggan oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si loo dhiso nidaam qaran oo midaysan oo gaara guri iyo geed kasta oo ay ku nool yihiin ubad Soomaaliyeed si loo hubiyo in fursadda waxbarashadu ay 100% gaartay jiilasha u koraya dalkan kabashada ku jira Thank you for that documentary, those that has worked and documented all those reflections. So now I just want to advance to going to the group sessions, to the group works. And those that are going to work on the national education priorities and partners alignment, we would like to stay here. Those working on the strengthening data systems, we would like them to go to the VIP room. There's a person that is going to lead you to that VIP room. And those working on the education and financing will go at the back side of the whole of the conference. So anyone, we don't want to make it to pinpoint anyone and select for you for those areas, but we want to make you independent and select your own areas that you feel that you can contribute your expertise to. So dhammaan waxayna ka codsanaynaa saddex group aan isku kala saarnay. Group wuxuu joogayaa inta, group wuxuu tagayaa gadaal dambe, groupna wuxuu aadayaa ilaa hadduu idmo bannaanka.
qolka VIP qol loogu talagalay marka groupka inta joogi doono wuxuu noqon doonaa qolada ka shaqayn doonto oo ka doodi doonto waxbarashada waxa hortaginta u leh iyo sidee dhaqaalaha iyo deeq-bixiyaasha aan u waafajin karnaa waxyaalahaas hortaginta noo leh qaybta maalgelinta waxbarashadana waxaan rabnaa inaan ay tagaan gadaal dambe qaybta ka hadlaysana systemka daatada ama xogta waxbarashada sida loo xoojiyana waxaan ka codsanaynaa inay aadaan VIP marka saddexda expert oo hawshaas hogaaminayso soo istaaga bal Dr. Jailani aw iyo Cabdirasaaq soo istaaga bal teamkiina kala waqtiga naga lumaya iyo Maxamed Faarax education finance waxaa hogaamin doono Maxamed Faarax aawe Maxamed Faarax soo istaagay gacan taagid lama rabo gadaalna gacanta ka taagtay marka we would like to now stand and go to the different positions that we have identified. Those that want to go to the group sessions, the group working group for the education financing, you will go to the back. Those that are focusing and want to participate in the group discussions or the group work for the national education priorities and partners will stay here. And those working on the strengthening data systems will go to the VIP room that's outside. So Dr. Jailani, please lead your team and your group to the VIP room. Those going for the strengthening data systems, kindly go outside. Anyone that's interested on that working group. And let us try just to save time and go quickly so we can go for lunch afterwards then and prayers. And also waqtiga waa 45 daqiiqo. Waqtiga waa 45 daqiiqo, wixii 45 daqiiqo kadib waxaan aadi doonaa qadaya salaada naadina ilaahdood. After 45, the group work is only for 45 minutes. After 45 minutes, we'll go for prayers and lunch, inshallah. And mar labaad aan ku celiyo qolada ka shaqeynaysa waxbarashada waxa hortagintu u leeyahay sidee loo waafajin karaa dhaqaalaha halkan ay joogayaan qolada maalgelinta waxbarashada ka shaqeynaysa gadaal dambe ay tagayaan oo howlkan isla howlkan qolada ka shaqeynaysana xogta sida loo xoojin lahayo waxbarashadana waxay aadayaan banaanka qolka VIP. Let me repeat it again. We have 3 working groups. One group that's focusing on the national education priorities and partnership aligned will stay here. Those working on the education financing will go back at the conference hall, within this conference hall, and those working on the system strengthening, data system strengthening will go at the VIP room. Let us go quickly, please.